Write it so they know how to spell it. Sure, I can do that. Do you have a marker? Thank you. Can you see that okay? Leukemia. So that is a type of blood cancer for patients that I take care of. You have bone marrow in your bones. Specifically, you have large amounts of bone marrow in the long bones of your legs, in your sternum, your breastbone, and in your hip bones. This is your iliac crest. Your bone marrow is your blood cell factory. You need different cells in your body to do different things, different blood cells. 3 main blood cells that I talk about with my patients, because that's what this affects so much. Your hemoglobin, you don't need me, I hear you filling in the blanks already, you know what I'm talking about. Good. So your hemoglobin, your white blood cells, and your platelets. Your hemoglobin are those red blood cells that help carry oxygen all throughout your body. When you have leukemia, your bone marrow, the blood cell factory isn't working right. And so it's very common that hemoglobin number will be very low. If your hemoglobin is very low, patients can feel very tired. They can feel lightheaded or dizzy, and they can even feel short of breath. So all of you health assistants, if you were taking care of a patient that had a low hemoglobin because of a blood cancer like leukemia, or because they had blood loss from a trauma, like if they had if they were bleeding from their gastrointestinal tract or from a significant accident and their hemoglobin was low, it could be very possible that they could feel things like dizziness, lightheadedness, feeling very tired, very weak, or even short of breath. There are certain levels at which we would give patients a blood transfusion, but that's a topic for another talk. And it's important to know if you have a patient with low hemoglobin, you need to be very careful with them to help keep them safe if you're helping to get them out of bed. You help to get them from laying down to sitting. It's a good idea to let them sit at the edge of the bed so that they don't feel so dizzy, give their body a chance to kind of recalibrate, if you will, so that they feel more steady when they go to stand. Hemoglobin வந்து கேன்சர் பேஷண்ட்க்கு ரொம்ப லோவாகாம என்ன செய்யும் அப்படின்னா ரொம்ப டயர்ட் ஆவாங்க, பிளட் லாஸ் ஆகும், ஏதாவது ஒரு ஆர்கன்ல வந்து பிளட் வந்து வெளியேற ஆரம்பிக்கும் சரியா. அப்புறம் வந்து நிறைய டயர்ட்னஸ் இருக்கும், டிசினஸ், தலை சுத்துற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் நிறைய ப்ராப்ளம். Okay, the next one we should talk about are those white blood cells. So white blood cells help us to fight infection. If we get a cold or any type of illness, we usually have an increase in our white blood cell count. And that's our body mounting a response to help fight something foreign, to help fight an infection, an antibody. ஹீமோகுளோபினோட வேலை என்னன்னா நம்ம பிளட்ல உள்ள ஆக்சிஜன் லெவல்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது சரியா. அதே மாதிரி ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம பாடியில இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷன்ஸை அகேன்ஸ்ட் பண்ணுது, அதாவது உள்ள வரவிடாம தடுக்குது. அந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் நம்ம பாடியில ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா அதை ஃபைட் பண்ணி உள்ள வரவிடாம தடுக்குது.
You just talked all about platelets, didn't you? Thank you. There you go. So platelets are the one other blood cell I want to talk about. They help your blood to clot if you have an infection, or if you have a cut. But even if you didn't have a cut and your platelet count was very low, simple things like brushing your teeth or having a bowel movement, or even sometimes just in the urine, you will notice blood, and that's because of the very low platelet count. அதாவது நீங்க ப்ரஷ் பண்ணும்போது சில பேருக்கு யூரின்ல அந்த மாதிரிலாம் என்ன செய்யலாம் பிளட் வெளியேறாது. In leukemia, all three of these different blood cell types can be very, very low, and thus there's dysfunction. லூக்கீமியால வந்து இந்த ரெட் செல்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஓவரா Not working properly. Not working because there aren't enough of them. In leukemia, when there are less of all three cells. ரெட் செல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப லெஸ்ஸா இருக்கும் லூக்கீமியா. Another very telltale sign of leukemia, though, is an increase in something called blasts, which are immature cells. It means they're not grown up enough to know what to do. So the only thing they do is make us very worried and tell us that there is a problem. அந்த லூக்கீமியா பத்தி அவங்க ரொம்ப ஒரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா அது நம்ம கேர்ஃபுல்லா When a patient gets diagnosed with leukemia, sometimes it happens because they had a cold or an infection for a very long time that despite the right tablets, the right antibiotics, it's not getting better. And it's because they don't have the right amount of cells to treat the infection. அவங்க சாப்பிட்ற மெடிசின்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப எடுத்துக்கிற முடியாமல் அது ரொம்ப இதாக இருக்கும். ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்யும்னா அதை ஏற்றுக்க முடியாது, ரொம்ப லோவாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். They have lots of those blast cells, the immature ones, but those aren't grown up enough to know what to do. So sometimes a prolonged illness is what will prompt a patient to go to the doctor. The doctor will draw lab work, and then from that see, oh my goodness, you have very low blood counts, and that may help lead us to the diagnosis. In the case of leukemia, a very interesting lab test that would be done is something called a bone marrow biopsy. Remember, the bone marrow is the factory of the cell, so we take a sample of that and then look at it under a microscope to be able to see if there is evidence of leukemia or a different disease factor that's contributing. அதாவது லுக்கீமியா வந்து எதில் டெஸ்ட் பண்ணும், அந்த சிம்டம்ஸ் வந்தோடனே அவங்க என்ன செய்கிறாங்க, டாக்டர்ஸ் கிட்ட போகிறாங்க, டாக்டர்ஸ் சொல்லி கேட்குறாங்க, லேப் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. லேபில் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா இது போன் மேரோ பயாப்சி இல்லையா? போன் மேரோனா இது நடுவில் போனுக்குள்ள நடுவில் அந்த போன் மஞ்சள் இருக்கும்ல, எலும்பு மஞ்சள்னு சொல்கிறாங்கல்ல, அந்த எலும்பு மஞ்சள் எடுத்து தான் என்ன செய்வாங்க, டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதை வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த செல்ஸை. Once we have that diagnosis, once we know a patient has leukemia, we determine what type. There are many different types of leukemia, which is beyond the scope of our time together today. But that helps then dictate the type of treatment. A patient will be admitted to the hospital and they will be given chemotherapy. A very classic regimen includes chemotherapy for 7 days in a row. லூக்கீமியா வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ், நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. அதில் டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் அவங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. That chemotherapy is very toxic. It's meant to kill cells and it does that very well. ரொம்ப ஒரு மோசமான ஒரு வியாதி. Patients get even more sick when they receive that chemotherapy. கீமோதெரப்பி கொடுக்கும்போது அவங்க ரொம்ப சிக் ஆவாங்க. எல்லா ஆர்கன்ஸுமே அவங்க ரொம்ப டயர்டாயிரும், எதுவுமே செய்ய முடியாது. Chemotherapy goes to your very rapid. கீமோதெரப்பி அப்படின்னா என்னன்னா ஐவி ஆன்டிபயாட்டிக் நம்ம போடுறோம்ல, அதே மாதிரி ஐவியில் வந்து நிறைய இன்ஜெக்ஷன்ஸ் அவங்களுக்கு போடுவாங்க. இந்த ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் ஹை ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் போடுவாங்க. அதனால என்ன செய்யணும்னா அந்த பாடி வந்து சீக்கிரமாக ஏற்றுக்காது, ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும், ஏற்றுக்க முடியாது, ரொம்ப டிஸ்னஸாக இருப்பாங்க, வெயிட் லாஸ் ஆவாங்க, நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இந்த கீமோதெரப்பி. Chemotherapy goes to your very rapidly dividing cells first, and that's what contributes to a lot of side effects. So one, patients who receive most types of chemotherapy lose their hair, and that's because of the impact of the chemotherapy on the cells in the hair follicle.
Additionally, you have many rapidly growing cells through your entire GI tract, from your mouth all the way through to your bottom. So symptoms like sores in the mouth, nausea, vomiting, upset stomach, diarrhea, those kinds of things are very classic because of the effects of the chemotherapy. கீமோதெரபி கொடுக்கறதுனால பேஷண்ட் முக்கியமாக என்ன செய்யணும்னா டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அஃபெக்ட் ஆகும். எங்கள் மவுத்தில் வந்து புண்ணாகும், தொண்டையெல்லாம் புண்ணாகும், சரியா அப்டாமன் வந்து ரொம்ப அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகும், டைரியா போகும், வாமிட்டிங் இருக்கும், வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருக்கும், அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் நிறையா இருக்கும். There are lots of medicines we can give patients to help them feel better through that. They often need IV fluids because they're unable to eat and drink adequately. So the name of the game is supporting our patients through that time. அந்த டைமில் என்ன செய்வாங்கன்னா பேஷண்ட்டு வாயிலே எக்ஸ்பேஸ் அதனால fluid இந்த மாதிரி தான் தண்ணி ஆகாரம் தான். After they receive their chemotherapy and they're having those side effects, so they often will need blood transfusions, platelet transfusions, and their platelet count is very low. They can get fevers or infection too because they're so vulnerable, because they have almost no white blood cells. That's because of the chemotherapy and because of their disease process. And so patients need lots of antibiotics and very vigilant monitoring to make sure an infection doesn't cause too much trouble to essentially take their life. அந்த லூக்கீமியா வந்து அதாவது ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் லோவாகிறதுனால நிறைய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அஃபெக்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. நிறைய கிருமிகள் உள்ளே ஏறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பேஷண்ட் ரொம்ப அதனால அஃபெக்ட் ஆவாங்க. When patients get this chemotherapy, they endure the side effects. There will be a certain time when a bone marrow biopsy will be repeated. We will look to evaluate to see if things have improved. And depending on the results of that, patients may receive additional treatments of chemotherapy for an undetermined amount of time, depending on their response ultimately. Their blood counts do recover, and so all of those side effects all get better as their blood counts recover, because ultimately, especially those white blood cells, heal all the areas that were so impacted by the effects of the chemotherapy. கீமோதெரபினால நிறைய பேஷண்ட் அஃபெக்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. நிறைய சைட் எஃபெக்ட் அவங்க அது ஏற்றுக்கிறது டோட்டலாக வந்து போன் மேரோ பயாப்சி இருக்கும்போது அதுவும் அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். இன்டேக் எடுக்கிறது டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமும் அவங்களுக்கு டோட்டலாக அஃபெக்ட் ஆகும். அந்த மாதிரி நிறைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் பேஷண்ட் வருவாங்க. It's important to remember, though, that some of these patients, despite everything we'll do, we're not able to cure their leukemia, or they die from complications of the treatment of the leukemia. பேஷண்ட் வந்து It's important to remember that even with our treatments, or because of our treatments, patients are sometimes too sick and they ultimately die. அந்த ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அது அதிகமாக கொடுத்தாலும் அவங்க வந்து சில சமயத்தில் உயிரிழந்துருவாங்களாம். அதை ட்ரீட்மெண்ட் தாங்க முடியாமல். This is the part of our work that is most honorable and most challenging. இது ஒரு சவாலான ஒரு பணி அப்படின்றத அவங்க சொல்லுவாங்க. We get to know our patients very well because they come into the hospital and stay with us for a very long period of time when they are so ill, and they become almost like your family. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மாத கணக்கில் வருஷ கணக்கில் அங்கேயே தான் இருப்பாங்க அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக. அப்போ இவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா அவங்கள ஒரு குடும்பமாக நினச்சி தன் குடும்பத்தில் ஒரு நபராக நினச்சி அவங்க அட்மிட் கூட உங்களுக்கு